Hello, dear friends of the Mongolian channel. Here we are in Ulaanbaatar, and the sun is always shining in Mongolia, because don't forget that in Mongolia we have 300 days in a year of sun. Today I want to talk about a very easy solar panel system that is very useful when you are going to countryside and at a very cheap price. Now I'm going to talk about it. I bought everything from Temu. I will post the link. Second part of this video will be in Italian language, because I have many people that are studying Italian language with me, and they are following my channel. So first of all, the solar panel, that is this one. It's a portable. I want to show you something. I want to show you, it's very, this one is very, it's a wonderful idea for traveling. So this one, as you can see, is foldable. You can close it and you can open it. It's probably let me see, probably 1 meter. Yeah, 1 meter and 1 meter, I think. So this is 100 watt. And this is the first step. So the second part of this mini portable solar system is this one. Is a box that I bought from Temu. I will post the link. And inside of this box, that is very cheap, because we are talking about 35 US dollars. The inside you have the car. It's a car battery. I have chosen a very cheap one, because we are talking about 12 volts and Ampere 430. This one is the most expensive part of this kit that I have, that I'm working on it. So this one I paid around how much? We are talking about 80 US dollars. So we are talking about 220,000 tugruk. Then you have to modify a little bit here, because these connections are good for the cars and these one are not so big, so I had to cut them a little bit, then connect the negative with the black and the positive with the red. Then when you close it, okay, so you close it and you are turning on with this button, and here you have the voltage. So with the USB, here you have some USB. You can charge your computer, tablet and phones also when you are in countryside, and we are talking about minimum 50 times or more. You can charge your phone for probably 100 times. Here you have some extra exit of 12 volts with the connection of the car's connection, and that's it. So here also you have very useful and friendly light that is very using when you are camping, and so you can charge the phone, you can charge your stuff, and also having this very useful light. Look at this part behind. Oh, it is called a battery box. You can find it on Temu or also on other website, eBay, etc.
and it's not expensive because we are talking about 130,000 Turk, so we are talking about 35 US dollars, 40, 35. Now, third part is this controller, the solar charge controller. This one you can also, it's not necessary, this one, because you can connect directly the solar panel directly to the for charging the battery. You can do it, so you can also skip this part, but I think that is useful because also the price is we are talking about 12 US dollars, and is very useful because you can check if effectively the sun is charging your battery. I show you. One moment. Okay, now I have connected here there is the image of the battery, and it's very important because the first time I was thinking that this little thing was not working, but then I was checking on internet that first of all, don't forget, is this controller, of course, is not working if you don't have the battery. So if you don't have the battery, this one is useless. So don't think that it's not working because it's working perfectly. This was my mistake. So now, as you can see, it's saying that inside the battery you have 12.9 volt, and is ready for giving to you energy. So it means that is ready for giving to you for charging. In fact, everything is ready. Now imagine that here you are going down of energy, probably 10 or 11 volts, and you want to charge it. So this one is the battery plus, don't forget the plus. The plus is the red and the minus is the blue. Now we are connecting the solar panel. You see? So solar panel, of course, red is the plus and black is the negative. This is the cable of the solar panel. And we are going to connect here. Oh, also don't forget that here you can charge directly your phone, also only by using this one. So if you have just one phone, I think that is it's okay. You can charge it. You can charge your phone only with the solar panel with this one in 2 hours. I did it and it's working. So now I'm connecting. The cable is connected, and as you can see, now our battery is charging. Can you see? So of course you have more expensive systems, but if you want to save money and only when you are going to countryside here in Mongolia or other parts, and you just want to charge your phones and tablet, this one is working perfectly. Considering also another part that I'm going to show you. Okay guys, I wish you all the best, and then I will post in the description of this video all the links for these products, but it's not only on Temu but also on eBay and other things. The battery here is going on now in Italian language. Carissimi amici del canalone, finalmente eccoci qua in Mongolia, Ulaanbaatar, il sole splende sempre. Oggi vi voglio presentare questo sistema ultra economico per poter caricare i vostri telefoni e tablet in campagna quando siete qui in Mongolia o in altre parti, non so dove, e non avete la possibilità di caricare i vostri tablet quando siete in campagna.
eccoci qua con questo sistemino veramente economico ma molto funzionale. Questo è un pannello solare, vedete? Un pannello solare da 100 watt che in questo momento, come avete già visto nella parte del video in lingua inglese, ho collegato e sta caricando la mia batteria. Questo è il controller che, come ho già detto nel video in inglese, non è necessario perché il sistema può funzionare anche senza di questo, ma per questo, diciamo che è così economico, costa così poco, a parte che avete anche altre due prese USB con cui potete caricare il telefono in circa 2 ore. Quando c'è un bel sole bastano 2 ore per caricare il vostro telefono. È incredibile, ma è così. Quindi qui abbiamo il controller che in questo momento ci sta indicando che prende il sole dal pannello solare e sta caricando la batteria. Siamo arrivati a 13.3 volts, quindi sta caricando alla grande, che la batteria sta sui 12.5 12.6. Poi abbiamo connesso, qui c'è la parte del pannello solare, poi abbiamo connesso la batteria, state attenti che il rosso è sempre il polo positivo e il blu o nero è quello negativo. Non mandate in corto tutto, amici. Ecco qua, quindi qui c'è il pannello solare, come vedete, ok? E oggi sta facendo veramente caldo qui in Mongolia, siamo a aprile, ma una bellissima giornata. Forse siamo sui più 18, più 16, veramente quasi estate oggi. E batteria l'abbiamo collegata a questo sistema che vi ho fatto vedere, si chiama il battery box. L'ho comprato su Temu a circa 30 dollari, a circa 30 dollari, veramente un ottimo prezzo. E qui, come vedete, ci ho collegato il filo che va al controller per la batteria. Vi faccio vedere anche dentro. In questo momento lo posso scollegare, vedete, si scollega molto facilmente, si scollega, togliete il filo, come vedete. Questo, vedete che adesso ovviamente dà dei segnali abbastanza pazzerelli perché l'abbiamo scollegato dalla batteria. A questo punto vi faccio vedere all'interno, leviamo la cintura di sicurezza e all'interno abbiamo la parte più costosa. La parte più costosa è la batteria della macchina. Batteria della macchina da 12 volts, 430 ampere. Vedete? Questa è la parte più costosa. La parte più costosa, l'accumulatore di corrente. Qui ho dovuto fare delle piccole modifiche perché era troppo grosso, vedete, l'ho un po' ridotto, cercando di con la punta del trapano di diminuire le dimensioni del come si chiama, del polo. Bene, poi ci ho messo qualcosa all'interno per non farla muovere troppo. È pesante, questa è una batteria piccola ma pesante. La batteria è la parte più costosa perché qui l'ho pagata circa 80 dollari. Quindi 80 dollari più il box 30, siamo a 110, più pannello solare. Pannello solare, quanto l'ho pagato? Pannello solare siamo su circa un altri 30-35, quindi siamo a 110 più, siamo a 145 e questo l'ho pagato circa 10 dollari, un po' di più, quindi diciamo 15, quindi siamo 145, quindi siamo 160 dollari
e avete questo kit che vi permette di ricaricare il vostro telefono, le vostre cose, tablet e computer anche 50, dalle 50 alle 100 volte quando siete in campagna, ma anche di più se lo caricate quando c'è il sole. Bene, io vi saluto tutti, vi auguro un'ottima scampagnata, vi faccio vedere, vi voglio far vedere proprio quando carica. Un momento, ecco amici, vi volevo far vedere che il sistema è funzionante, basta premere il tasto, lo mettete su on, qui c'è scritto reset ma in realtà è on, il voltaggio vi dà, il voltaggio della batteria vi sta ad indicare che siamo quasi a 13, quindi un pochino l'ha effettivamente caricato, perché prima eravamo a 12.7, siamo quasi arrivati a 12.9. Quindi attaccate a queste USB, ci attaccate la vostra USB, qui abbiamo una 5 volt da 1 ampere, 5 volt 2.1 ampere, carica più veloce, quindi vabbè, questo diciamo non c'è molta differenza. Con il vostro bel cavetto andate a collegarlo e carica. Ah, aspetta che non ho attaccato bene il cavo, scusatemi. Eccolo qua, vedete, in carica 97, qui siamo già al 97%. Questo tempo di ricarica di solito è 2 ore caricate un telefonino da 0 a 100 e tablet eccetera eccetera eccetera. Bene amici, io vi saluto, un abbraccio, buona scampagnata e buon sole a tutti, buon sole a tutti, ciao ciao.